I spy some cuties in here. Hello? Yes, I am a PNG. Why did my music stop? It's really quiet. Okay. Well, I guess fuck me. Hello? We're PNG because I have a headache. Yeah! Pain! Woo! I did this to myself by not drinking enough water, to be fair. How's chat? I hope you all are well. I have two fans on right now. One is on the other side of the room, and this one's on my little desk organizer that I need to dust. It's quite dusty. You can see. Why don't we look at the event page? Puzzle games are indeed puzzling. I hope that's not too loud for you guys. Anyway, so this is the new one coming out on Wednesday. Well, more like Thursday. Maintenance won't be done until after I go to bed, probably. Moo Sushang.
We have quite a bit of gambling. Five. Let's do a little bit of math. Math. We have like 60 pulls, I think. And the game will probably give us either a free or a discounted 10 pull. So that's good. Also, I haven't done this or Elysian Realm yet, which gives some crystals. Deep sequence. It was like 500 or something if you do the whole thing. You know what we should probably do? Should probably watch this or do this. Why is the game quiet for you guys, or is that just me? Because it's higher than I normally put it. I don't know what's going on there. Well, I hope the audio is okay for you guys. Here, one sec. Let's try it. Okay. That didn't help. It's weird. We're going to Mars or something. I don't know how long the stream's gonna be, because tired and a year and a half later, damn. And the headaches, so it might not be very long. Is the sound okay for you guys? I feel like it's low, but I don't know what's going on. 他人の夢から抜ける道は時に一部の兆しを隠す。そして人々はその兆しから神が階段を上がったかそれとも落ちたかを知る。Okay. あらゆる夢追い人の最終的な目的は互いの夢に現れる人たちを見つけて、ただ互いの夢に現れる人は二人、例えば Dreams. It's a husk. It's the cocoon of finality. We haven't checked this place out in a bit. What you doing there, husk? Oh. おかしいな。眉の話だと、今の私は夢を見てるはず。For more than 6 years without dreaming since the end of Project Stigma, it's her first time interacting with Dreamland. Over 2,000 dreamless nights, she enjoyed a peaceful slumber, like a baby. Shit's happening, yo! But what is it? What is the shit that is happening? You can kind of see her little butt when she runs. Not interesting. Meow. そして不安の波が暗礁にぶつかっては砕け
明るい光がそこから湧き上がり、潮のバラとして Salt, 咲き I 出す。 love salt, for I am salty. はーい、 Oh, hey, it's Sunadina. こんにちは。終焉の That's what she's wearing in that one event preview that I haven't done because it's story related and I didn't wanna. あんたは。あ、それもそうか。まだ知らないんだね。じゃあ、終焉の律者に Also, her eyes are するように。 different. 未決の眉。この言葉で自己紹介してもいいかな。 The what? 眉？うん。ちょっと大げさな言い方かもしれないね。私は眉から生まれたわけでも、法要を実現しているわけでもない。それでも約10億光年の第三惑星の軌道周期の前に、私は確かに終焉と少し関わった。 Okay. When she says the third planet's revolutions, does she mean revolutions around the sun? それから惑星が滅び、 Because that is very 時 different 間が停滞し、 from 法 just 要が終わり、 turning. すべてがまた動き始めた。今日あなたの夢に現れることができたのは、アンカーとリングの継承に不思議な事故が起きたから。じゃああんたは宇宙人ってこと？ここに来たのは私たちの助けが欲しいから？確かにそう言ってもいいと思う。でも太陽系で最も荒れ果てた星の一つ。 She's from Mars. Oh my god, who could have foreseen this? What with all the stuff about Mars in the marketing for part 2? 系風、暴欲、参考、聖誉、請求、翼章、格縁、召集、尾行。 Those sure are all Chinese names that I do not have the frame of reference to understand the reference. ただ、漁師の海の満ち引きが一定じゃないからか。今日という運命の日に、私自身の転写に異常が起きた上に、無関係な二人を巻き込んでしまった。幸い、その異常は私にある奇跡をもたらした。夢を通してあなたとつながるコラリーとヘリア。 Oh my god! No, I don't know them. What is this? Okay, we did that last little bit of finality, or star which gazes upon the moon. That's an event one, we're not gonna look at that. So we're gonna click on this and see what the fuck is going on. Oh, what are you doing? Oh, it's just the intro. Turn this off. Wait, I'm a cat? Pog. お客様、すみません。もう閉店のお時間です。え、もうそんな時間？ごめんね。 No, I'm this lady. Damn it. I want to be a cat.
Then I don't have to deal with all the bullshit. So, am I on Mars? Book. Give book. Oh, this already feels different, honestly, to run around in. I never noticed her hair was this long. Yo, I want to go to a cat cafe sometime. That's for part 2. They did a lot of change up for part 2. I think they're actually using partly a new engine. I can't read that, but that looks like a QR code. Oxia City Foundation Heritage, Anchor of the Apocalypse. Okay. In the veins of the uprooted tree lies the eternal fate bestowed upon us by the heavens in this new abode. These are the words spoken by our ancestors during the founding of Mengchu millennia ago, as recorded in the ancient chronicles. A century ago, the venerable Seven Shoes left us with the invaluable teachings through the same proclamation. Just as withered trees may come back to life in spring, so does a ravaged world. Anchor of the Apocalypse, we christened our most precious legacy this ominous name to commemorate the world's past. The cataclysmic tide once cast us into the abyss of quantum uncertainty. Yet, in a quarter of the sea of data, buoyed by the sacrifices of the Seven Shoes and the benefaction of the cosmos, we not only persevered, but flourished, birthing a new civilization within the domain known as a bubble universe. Okay, so this is not Mars. Today, we erect a monument around this cherished legacy. It shall endure not merely as a landmark of Oxia, but as a beacon inspiring all citizens to forge ahead into the future. May the spirit of the Seven Shoes remain immortal, and may the flame of civilization never be extinguished. The 16th mayor of Oxia, Shuanglin, I don't know what the crossed out twos mean, on the 37th day of the 18th month in the 150th year of the era of relocation. Is that an error or is that on purpose? This also brings it more in line with Star Rail's UI. Yeah. See, this is the outfit Sanadine was wearing in here. We're not actually gonna do any of these at the moment. I don't know when the time is. So, fun facts. For those of you who are familiar with Final Fantasy XIV, when I opened this event page, not specifically here, but on the other screen, but on the other bridge, for the first time, you know what my immediate brain thought was? What are Reed and Gaia doing here? I was like, wait, why are Reed and Gaia in my Honkai game? Cause like you just glance at it, and it's like, wait a second, is that Reed? No, but like you look at it and you go, what? I think that's her, whose name escapes me, but I believe this is her, in her other outfit, because I believe she's going to be a playable character at some point. And this is Senadina in the outfit we just saw her in. But when you see that the first time, and you play 14, sometimes your brain just goes, wait, is that my daughter and her girlfriend? Teleport stake. Use my characters to move across the world. So yeah, you see, this puts Star Rail and Impact more
in the same line for like menus and stuff like that. So now they look more similar than they used to. Freelance musician. 今の音楽はどうだった？僕はまだ勉強中だし、いろんな人から意見を聞き。Oh no. He wants to get closer to his idol. これは古くから伝わる民族楽器で、名前は有効。さっきの曲は僕が好きなまだ作曲のありがとう。Da da da. I do think making it, unfortunately, they're not going to be able to revamp the whole game, but making it feel similar to. I'm not reading about your cola. To Star Rail. Is definitely going to appeal to people who become interested in this game through Star Rail. And you can skip part 1 and goes directly to part 2. You'll be missing a bunch of context, obviously. But we, as people who are now familiar with part 1 and part 1.5, cute girl, will be able to see how much they recap and how well they do at it for an unfamiliar player. Oh shit! 今のは幻覚？一昨日は課題を終わらせるために徹夜したけど。今日はもう疲れたし、家に帰って寝ようかな。Girl, I feel you. I too am tired. Always. At all times. Oh, she's got a cute little apartment. Oh. Does this mean she's gonna have outfits? I'm the only guest from the Data Research Institute. Although they did not have much practical use in the bubble universe that followed the Great Eruption, the Data Research Institute in Oxy City still carried on the tradition of giving each new graduate student a Lo-Shing astroscope as a symbol of encouragement. I apologize to anybody that speaks Chinese of any sort, or is even familiar with how these things are pronounced. I will attempt to do my best, but my knowledge of Chinese anything is not very high, at least when it comes to linguistics. Remembering history is the essence of data. Can I go upstairs? Oh my god. I'm having trouble with the stairs. It's fine. Another enrollment gift from the Data Research Institute. Altazimuth model. It was said that ancient people used it to determine the azimuth and altitude of celestial objects. Book. Oh. But I'm just not gonna read that. That was
Look, man, I haven't had to read a thesis of any sort in a while, okay? I don't feel like doing that on stream. This is a nice little apartment she's got. Where's the bathroom, though? Is this the bathroom? This is probably the bathroom. She's got a Roomba! Yeah, because there's the sink. The Roomba! This looks like a music player. She's got a big-ass TV! The TV is longer than her body. I'm not sure entirely what this part is. Maybe for filling with stuff for during the story? Good job, Roomba. You're doing it. Like, here's your desk. Let us go to sleep. I love sleep. Too bad I'm bad at it. Girl didn't even change into pajamas. She just went punk. She's just like, man, I'm really tired, and just fell asleep on top of the bed without changing her clothes. Like a weirdo. I think her room got a little broken. 星空って不思議な存在だと思わない？命と同じように美しく、死と同じように果てがない。Well, I know how stars are made. And I know where the universe came from. I wear PJs. Oh, I can't. Look around. I want to look around. Man, she's really pretty, and I really like her super long braid. 例えば、この星空の下で、世界はとっくに死んでいて、文明も放映だったら、それでもあなたは自分だけの未来を探す。そうでしょ? Like, I believe they have clarified that she will eventually be a Valkyrie. Because right now, she's an astral op only. But I do believe they've said she'll eventually be a playable Valkyrie. We just don't know when. That sure do be Mars. Mars is not very good at supporting life anymore. For many reasons. I think Mars is really cool. You know, I'm genuinely surprised they decided to change Alicia's name for her Star Rail counterpart, considering the name Alicia is based on Elysium, which is Greek. I just think they could have just gone with it, and people who don't know would be like, okay, and people who do know would have the exact same reaction we all did when we saw her in the first place. You mean all civilization and forms of life on Mars specifically? Because obviously they didn't
all disappear a billion years ago. それは100年前の歴史でしかない。時間は常に枝分かれし、無数の未来へと通じている。Time is funky when it comes to bubble universes. It does not react the same way, depending on where you are in the Sea of Quanta and the imaginary tree. So it makes sense that for them, being in a bubble universe, like having evacuated to a bubble universe, they'd be like, oh, it's only been a few decades, but outside of the bubble universe, like, bro, it's been like a billion years. Hello, Casta and Elle. Welcome to Mars. We took a nap and woke up on a spaceship in front of Mars. Now, I personally think it would be really cool to go to Mars. However, I do not think we will ever go to Mars in our lifetimes. Look at this pretty lady. Considering how long it takes to get to the moon, it will take years to physically fly to Mars. Talk to this strange lady. Hello, Sanadina. Or, I don't know, Martian princess? I don't fucking know. She's just like, huh? Does she not give off the princess vibe? Because I look at her, I'm like, she's doing the princess thing. Sure. Look, if a hot redhead asked me to dance, I'd be like, sure, I can't dance, but you know what? Why not? It's much darker in this cutscene. Guys, if you weren't aware, this game is extremely gay. Like, this game is quite gay. OMG, she's a ballerina! I think she is literally doing magic by dancing. That's pretty cool. Oh, that's pretty! I'd love to go to a place like that.
You know, love, probably not, but I'm honestly not sure. It could happen. Who knows? I know there's a vampire. I know Vita comes back and is acting all sussy. I think Lantern's a vampire hunter. I think she is dancing things into reality. Which is... I mean, talk about the power of dance. Startled scorpion! Zebras! Zebras don't live in sand dunes. Wait, is this the history of Mars? Okay, this might be the history of Mars. Okay, yeah, this is the history of Mars. It got fucked. Things were cool, and then... And then the planet got lit on fire. Poor train. 私は消え去った文明の代わりにここであなたと契約を結ぶ。落星の未来はあなたとつながり、そして時空を超え無限の可能性を作り出す。Things were fine before presumably a cocoon of finality blasted into the planet. And unlike on Earth, they did not have the ability to recover. それで契約って一体もちろん We must save the world, chat. By that, do you mean Mars? あなたの夢は私の夢に入り込んだ。今までここにたどり着いた人はいなかった。そしてこれからも Are you sure about that? あなたは世界の残響から来た。そして同時に時間の止まった向こう側から来た。あなたは私の運命の人で。Cause you're wearing that in the event. あなたは世界の泡に住む人。And considering what I know about Senadina is she doesn't know where she comes from, and she looks exactly like this but with blue eyes and different clothes. I don't think other people will never see you again. それのせいであなたのよく知っているすべてのものが星の開口として存在している。 Still no name though. She is mystery girl. でも心配しないで。私のすべてをあなたに渡す。 I wonder if this would be an outfit that Senadina would get, or if it would be a different Senadina battlesuit. この契約の果てにあなたは世界をそして人々の魂を救う。 We will save everybody's souls, Pog. でもまだあなたの名前すら知らない。セナディア。 Yeah, it's Senadina. 私の名前はセナディア。意味は信仰の光。そして私の権能。私の運命は世界の果てで唯一の光を見守ること。それが Oh, あなた。 oh, it lagged a minute. Ah, これは pretty. 私たちの約束の証。世界が人類に与えた最後の祝福。アストラルリングと呼ばれているそれは星空の化身。
大地の最も適した人に使ってもらって、最後の残響から誕生したとしても、あなたたちならきっと自分自身を、そろそろ出発の時間。あなたは自分の夢を抜け、外の星から来た仲間と出会う。あなたの名前を教えてくれる？夢追い人。Entropy, should we leave the name? Or should we put in our own name? What you think? Kids, chat, don't name your kids Entropy. That is a weird name. It's very strange. Don't do that. Don't do that. They will be made fun of at school. And they will hate you for giving them such a name. Ugh. 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 Oh, it can be changed later. We'll just go with that. For now. It says we can save it later. Will you remember it after I change it? 私は星の彼方であなたとの再会を待っている。あなたを信じている。And then she became flower petals. Well, ain't that just crazy? Narrator. 話によると、夢の中に一番落ちやすいのは思春期の少年たち。I am 31 and I still fall in my dreams. I don't think this is true. 絶望の終点が予定通りにやってきたとき、彼らは驚きながらベッドの柔らかさに気づき、その後彼らは夢の馬鹿らしさに感嘆し、己の命に無限の可能性があることをもう、例えば夢から生まれた聖母者とか。ちょっと典型の目で勝手に人のディスプレイを見ないで。あとこれは間違いなくあの者の予想外の出来事だよ。疑心も時間もその力はそう簡単に制御できるものじゃない。例えば地球人にクルセ平原と呼ばれたこの鉱漠だって10億年前は人を魅了する入り江だったはず。その頃僕は生まれてすらいないよ。でもそういう契約が一歩目の時点で間違っているとしたら、落ち着かないお客さん、何を考えてるの？若者には無限の可能性があるって今言ったばかりでしょ。だからむしろその逆。Are they unironically on a train? Because it kind of looks like they're on a fancy train. そういう蒸気を逸した可変要素だけが契約の価値をもたらすのかもしれない。疑似時間結晶にある小さな船の中で偶然出会った2人の旅人は着せずして同時に漁師のApparently it is a boat. 高波を目撃した。でも彼女たちがこの物語に影響を与える前に、 But it kind of looks like a fancy 夢が train. 始まった場所に戻ってこっそりと若者だけの不思議な旅に加わろう。とにかく何らかのいいことが今起きているはず。 Oh yeah, guys. 起きたみたい。 Have you seen the new outfit for Helia?
I didn't show it to you guys. 足手まといが一人減るのはいいことだ。 Coralie, don't be mean. It's a me, Mario. セナディア？あれ？私たち知り合い？わからない。でも私たちは夢で会ったばかりだよね。I only realized playing this, I never noticed on her astral art model, but you can see her belly button. Thank you for lurking, Carrick. 何そのナンパのやり方、古すぎるよ。This game is very gay. ああ、ごめんごめん。からかってるつもりはないの。気にしないで。あなた、セナディアじゃないの？確かに私はセナディアだよ。セナって呼んで。でも本当にあなたのことを知らないの。それに気になるんだ。どうして私たち向き合って同じところに閉じ込められてたのかなって。あ、それだけじゃ理解できないよね。ほら、ここだよ。彼女たちが間違えて私たちの封印を解いたから、こうして仲間になれたの。確かにいろんなことがあったね。コラリー、そう警戒しなくてもいいよ。私はヘリア、エルデシュヘリア。前が名字で、その次が名前だよ。こっちは私のパートナー、コラリー6626プランク。私たちは天面。バカ。彼女たちが理解できない情報を一気にYeah, Shixel would not mean anything to 私たち Martians. は宇宙人なんだ。この量子空間で迷子になって、たまたまそこにあるキューブから、Cube! 一応期待せずに聞くけど。待って、今宇宙人って言った？何か問題でも。You racist against aliens or あなたたち something? に渡してほしいものがあるって夢の中で頼まれたんだ。これは？ああ、思い出したよ。アストラルリング。そうだよね。あれ、でもあなたアストラルリングじゃないの？あ、これの話じゃなくて、あなたはさっき私のことを知らないってそう。どうしてそんなことを聞くの？確かに知らないよ。というより、私にはあなたたちに会う前の記憶がないの。なのにあなたは私の名前を知ってる。変だよね。Entropy shared the previous dream with the three. 変な夢だね。でもあんたがセナディアの名前やアストラルリングの話をしたとき、嘘をついてるようには見えなかった。確かに言語自動翻訳システムの追加観測データからもそうだと証明できる。まあそもそも私たちを騙す理由なんて夢追い人にはないでしょ。 You'll also notice if you've watched my other Honkai streams that the way they're doing the cutscenes is much more in line with the way Honkai Star Rail does its cutscenes. Out of curiosity, the red-headed girl reached out for one of the astral rings. However, the instant her finger touched the oniric treasure... Roar! 火星の崩壊獣。夢追い人、後ろに隠れてて。I do, in fact, know how to play these characters, on account of how I've been playing these characters for like a year. Like, I got Senadino when
Part 2 launch. 大したことなくてよかったよ。あなたが呼び寄せたんじゃなくて。え、そうだったの？つまり私は不運を招く体質？ And Healy and Coralie are A ranks, so they're basically always available. それはさておき、さっきのアストラルリングの話なんだけど。アストラルリングの力はまるでみんなのために作られたみたいだった。私たちばかりを褒めないで。みんなをサポートするアストラルコネクターとしてあなたもちゃんと力になってくれたよ。でもそうなるとますます怪しい。誰かが夢の中でアストラルリングを私たちに渡すように頼んできた。文字通りの意味で理解した方がいい。Sweetie, honey, you have read the reports about the adventures of Kiana and May and Branya. Does being given something physical in a dream to give to somebody that you haven't met yet really seem that far-fetched after all that shit? Because to me it fucking doesn't. それについては私もよくわからないんだ。少し前に私はいつものようにベッドで眠った。その結果、私は死んだ星とその後の一連のことを夢で見た。それからどうして自分がこの未開拓のデータの海で目覚めたのかなんて、私がデータの海？ああ、この量子空間の名前？そうだけど、どうかした？なんでもない。ところで今死んだ星の話をしたよね。念のためどういう感じか書いてくれる？紙とペンならあるから。いいけどちょっと下手かも。I feel like verbally describing だい it. たいこんな感じかな。Wow, she's actually pretty good at that. おお、細かいところもいっぱい書いてる。結構上手じゃない。I would simply draw a circle because why do you mean you're asking me to draw a planet? How the fuck am I supposed to draw that? It'd be like, well, it was red. Looked like there were some big craters, some clouds. That would be me. That would be what I would say. 確かに火星だね。 Like, is it Mars? It's like, I あな don't たがこの知識を持ってるのはきっと量子の海の揺らぎによるこの惑星の本当の姿を知る方法なんてあなたにはないはず。あなたのああ、コラリーが言おうとしてるのはあんたがアストラルリングとこの絵で彼女の信頼を勝ち取ったってこと。 Coralie's like, bitch, that is not what I meant. ごめん。ヘリアの自己紹介を邪魔して私たちは太陽系の第三惑星から来た。 Guys, when are we gonna start calling it the Sol System? In every sci-fi, the system is named after the star, and we call our star Sol. So it would be the Sol System, not the solar system. Petition, start calling it the Sol System. あなたたちが第四惑星から来たようにね。私たちはお互いにとっての宇宙人なんだ。 Aliens! 第三惑星。青の惑星と開白色の巨大な衛星。 We have the biggest moon in the solar system relative to the size of the planet. Also, our moon is just one of the biggest moons in the solar system. It's not quite the biggest. あの青い惑星にもやっぱり文明が存在するんだ。何その悟りを開いたような反応は。まあ理解できないわけじゃないけど。 Neptune's blue.
I'm not gonna go on the assumption that there's civilization on Neptune. 同じ船に乗った仲間なんだし、その辺にしたら。でも、この話題なんだけど。With enough understanding of how the life zone works for life of our specific kind, you could theorize, well, Venus and Mars are both within the life zone, so theoretically could support life. But just because it's blue and green doesn't mean it can support life. We're not settling any of Jupiter's blue and green moons anytime soon. これは私たちの高校日誌の一部。私たちの素性をよりよく把握できるかもしれない。Fire orbit. Everything's finally ready to land out of the Lune Marsh district. Small step per person, one giant leap for mankind. I don't really stop in base, driving the Mars rover and an expedition. Discovered unknown civilization's ruins hidden beneath the mountains. The structure of the ruins resembles a cave. It's unknown. A small piece of unknown metal. Fluid has confirmed traces of unidentified Honkai energy. Discoveries have been reported in detail to headquarters. And today, when Mars is the farthest from Earth, a mysterious coincidence. Landing status, helium. It's the 15th day of investigating the ruins. Only found sand. It's field survey. Dug up nothing. This ruin, we have called this ruin Sand Pit because we're salty. Finding you're on Mars. Oh my god, chat. They have lettuce and potatoes. Probably not grown in human feces, like in The Martian. They probably just brought fertilizer. No breakthroughs. Lots of sand. No more metal fragments. Super fucking old. Over 1 billion years old. Fucking older than the dinosaurs. Most rocks on Earth aren't this old. Indeed. And hoping everything goes smoothly in the new year. Still 9 months left until we return to Earth. Still 3/4 of the work unfinished. Real significant discovery after clearing out a sand pit. Astonishing finds ancient cement floor. There's also a door leading to the underground space. Headquarters now divided into 2 opinions. Are there more than 2 of you? One's like, I want to open the door, and the other's like, no, that's stupid. Let someone else do it. Okay, it is more than just the 2 of them. There's several people, I guess. Carly, an ice former, takes 2 years for a round trip. Provide as much help as possible for subsequent explorers. Also, if you were on Mars and found a 1 billion-year-old ruin with a door that could potentially open, would you not open the door? I think that is an important question to ask yourselves. We opened the door. Tesla was very satisfied. Nagamitsu was more than happy to assist us. Einstein is concerned that the nature of this underground space may be closer to the eye of the deep on Earth. And it's more appropriate to say it belongs to a space permeated with quantum rather than a relic left by an unknown civilization. Valkyrie entanglement. Cool. Okay, I'm gonna go to the bathroom real quick. BRB.
Yeah. And a third. We will officially decide tomorrow on who will go into the sandpit. After running over Coralie in a best-of-3 game of rock, paper, scissors, sent into the underground with the sandpit. I describe the spatial structure here, compared to the Eye of the Deep. According to the Archive of Schicksal, there are significant differences between them. Different influences of the Sea of Quantum on Earth and Mars that might cause the distinction. We need a specific term to refer to the quantum space within the gravitational range of Mars in the future. These are all from helium. To careful consideration, I've decided to use 3 question marks to represent our current status. In an earlier action today, I got trapped in the hidden quantum potential well and couldn't escape, so I initiated the Valkyrie entanglement with Coralie in an attempt to ascend. But instead, Coralie got pulled into the quantum well by me. The reason might be our underestimation of the energy barrier of the quantum potential well, but according to Coralie's qualitative calculations, the existence capable of creating such an energy barrier could only be at the spatial singularities of a Herschel level. However, there is still some good news for now. 1. We haven't detected strong fluctuations of Honkai energy, so at least this potential, well, it's not caused by active imaginary singularities. 2. The flow of time and energy into the Sea of Quanta differs significantly from the proper world. For a considerable period, we won't encounter issues due to insufficient supplies. According to Dr. Schrodinger's theory, we shouldn't starve at least. Yay! I skimmed it! とにかく今の私たちの目標は似てるはず。それぞれ抱えてる謎は多いけど、この地に長くとどまるのは得策じゃない。ちょっと待ってってば。 Cat! みんな気づいてないの？さっきの方向はあの犬のだよ。 Dog! きっとそいつが怪物 All I たち saw を was its big fluffy tail. 見たの。そういうわけじゃないけど、安心して、きっとそうだと思う。Hair, you need to stop annoying me. Aww. Popper. I think the dog is the Honkai. I shall defeat this dog in combat. Has 2 tails. Is the dog a Martian Herrscher? Cool game. Meow. 手強い敵じゃなくてよかったよ。あの犬を逃がしたのは残念だけど、あれは一体何？ That dog just tried to kill you, Senna. それより、
あなたが犬を追いかけた時、どうして奴が敵だと分かったの？嗅覚？第六感？ My senses have never betrayed me, says the person who doesn't remember anything before like 10 minutes ago. でも、すでに相手を見失った今、どう進むべきかを決めた方がいいんじゃない？それはどうかな。でもあなたたちは、この私、Lady Coralie, the almighty Dark Lord. が出した答えを受け入れるしかないんだ。は、は、は。え？もう結論を出したの？あなたたちにユーモアのセンスがないのは分かった。とりあえず本題に戻ろう。具体的な方法は割愛させてもらうけど、今の私たちが唯一測定できる量シード、つまりこの天然の罠は一つの洞窟だと思っても構わない。洞窟の中の caves usually have 地形 ceilings. に沿って流れる。私たちが水の中の魚だとすると、その流れに沿って進み続ければ、ここから出られると思う。つまり、私たちが果てしない深淵の底にいない限り、量シードのエネルギー勾配に沿って前進し続ければ、その時、私たちは火星が固有世界にある表面に戻れるのかもしれないし、未知の世界、とにかく結果はわからないけど、過程は明確だよ。漁師は、進めば必ず道が開けて、なんとかなる。で、そう理解してもらっても構わないけど、何でもかんでも私がまとめたように簡単だとは思わない方がいい。理論の説明に時間がかかるから、仕方なく比喩を使って大雑把に説明しただけだし。関係ないよ。過程を全部飛ばして結論だけを出したとしても、私たちは仲間としてあなたを信じるべきだもん。そうだね。でも、夢追い人、何か補足はないの？彼女たちの言う漁師の今まで一般化した漁師の海に触れたことはないから、教科書で学んだ知識で説明すると、私たちの惑星は100年前に大崩壊の侵食を受けたの。でも何かの奇跡のおかげで、私の故郷はデータの海に包まれて今日まで存在し続け。大崩壊による量子化。地球の終焉の眉が世界を夢追い人、あなたの通信機。謎の通信。もしもし、誰？おかしい。もう切れちゃった。どんな相手だろう。敵だったらここまで回りくどいことはしないはずだよ。It was probably someone being silly. この空間が特殊だから外との通信がということは、進みながら次の連絡を待つしかないってことかな。知り合いだったらいいね。でも今のところはそうだと思う。もしかしたらこの件については万能な大魔王コラリー様が力になってくれるかも。だったらもたもたしないで。Robot! エネルギー勾配の方向はこっち。出発するよ。今のは無人機？個人携帯式警戒機カンブリア機534。警戒機能の他に信号中継機としても使える。そうじゃなかったらあなたは通信機を頭より高く上げるなんてバカバカしいポーズをとって信号を強くするしかない。
にょん。私のパルスだよ。くらえ。頭をこっちに。あった。私に任せて。チャージ完了。そこまで。空中リレー。ガタガタガタガタ。いけー。痛くない、本当に。Yeah! Smash. Oh no, how will I get there? Grappling hook? Whee! L. L is a grappling hook. Got it. We must smash the ball. You are a grappling hook. また。That was kind of annoying. I just wanted to get access to the astral ring. Oh, Senadina, you're so silly and clumsy. また逃げられたね。何度も面倒事を増やすなんて。次に Time and time again. 捕まえてやるんだから。It's about 2 times. 相手から見たら私たちも面倒事を増やす側かもね。そんなの知らない。先にいじめてきたのはあっちだし。それはそうだけど、私たちの最優先任務はここから逃げることだよね。当たり前でしょ。違う、逃げるんじゃなくて突破だよ。OMG, it's the past! That's not a cube. つまりこの謎の物質も量子井戸の一部を構築してるってこと？うん。今得られたデータによると、池の底にあるゴム栓のように私たちをこの量子空間に閉じ込めてる。それって私たちは何とかしてそれを抜くべきってこと？プールの水を抜くみたいに？その例えと同じように、それは危険な行為だ。私たちは渦巻きの中でもがく。でも基地内の無人機が私たちをここから出してくれるなんてことは期待でき。それはそうだよ。でも1万歩引いて考えると、量子適応性を持つ人はLook, even if I couldn't starve to death, I would still want to eat. For I like food. 熱い。待って、ケーキのメモリ何をした？別に何もしてないけど。She poked it. That's it. That's all she did. She poked it. この映像が何なのかわからないけど、確かに私たちが2人を発見した時のことがあのキューブが熱くなったと思ったらすぐに眩しい光を放った。そして2人が現れた。一人一人が半分を That's not a cube! A cube is a square! That wasn't a square! 外から見るとこんな風になってたんだね。何も準備してなくて残念だよ。映像に残したかったな。要点を間違えないで。少し前の出来事が私たちの前で漁師の、つまりこれも空間以上の一部かもしれないってこと。見ればわかる。それに二人とも関係がある。片方は石から現れて、もう片方は夢から落ちてきた。石から現れるのは別に珍しいことじゃないと思うよ。
彼女は私が夢で会ったあのセナディアじゃないって言ってたし、私たちと出会う前の記憶もないなら、文字通りに石から現れたってことになる。データの海から急に人が現れる。よくあることじゃないけど、別に珍しくもないと思う。冗談だよね。なんて言えばいいのかな。私自身もそうだからというより、私や彼女みたいに生まれながらにして一部の常識を知ってること以外、私たちは普通の人間と比べてもそんなに違いはない。 Maybe she's the Martian 生ま princess. れながらにして常識を知ってる。確かに。 And knowing your 宇 name. 宙人ならその自動翻訳機を持ってるだろうけど。そう考えると、私が自分の名前はセナディアだって知ってること自体、でも想像力を働かせてみて。今の東映は夢追い人がいたから現れたのかもしれない。つまりデータの海に関する特殊能力を持ってるから、それを通して過去と未来を占ったりできるんじゃないかな。そう言われても。大丈夫、やってみればわかるよ。そうだよね、コラリ。Corley's like, I don't know what the fuck's going on. 関係を言ってるのなら確かにそうなるけど、でもそういった占いが私たちに実質的な助けをくれるとは思えない。やったー、コロリーも夢追い人のことを認めたんだね。Corley does in fact not seem particularly pleased. 別に夢追い人をそんなに信頼してるわけじゃない。その通信機の役割を認めただけ。そう言わないでよ。ほら、あの言葉があるでしょ。始めよければ終わりよしってね。Meow. 青森得意だね。あ、またさっきと同じ投影。 It's a dude and a dog. まだ私を理解することにこだわっているのか。そんなことに意味はない。こういった街はどこにでもある。外の人間は中に入りたいと思い、中の人間は外に出たいと思って。闇夜は何もないのに、忘却の風は全てをなで、果てしない空だけを残す。もしあらゆる星がなくなったとしたら、私はうつろな空を眺め。 Who the fuck do you think you are, Randall Savage? どうしてあの犬を He's not carrying the dog, he's 私 talking に to the 聞か dog. れても。待って、あっちにまた。 For a second I thought that was Otto, and I was like, what the fuck? 親切姉さん？あれ、 And she... 知り合い？彼女はダメだ。他のチャンネルなら違う。現地調査の結果によると、あの子が失踪した時、モバイル通信機しか持ってなかった。通信機に記録された最後の心拍信号を見る限り、あの子が行った場所はデータの海以外にないだろう。データの海の深部ならあの子を見つけるのは至難の業。このピークは10時17分48秒。消えた。知り合い？しかもあなたを探してるみたいだね。うん。彼女は親切っていうの。私の先輩で同じ先生。そんなの今はどうでもいい。午前10時20。さっきの通信記録。午前。おめでとう。漁師の海で生配信にもし運が良ければ。まあいい。まずは一歩目を目指そう。Bark. Bark, bark. そんなに順調にいくわけないよね。 I meant to dodge.
協力の逃げられないよ。逃がさないよ。バカ、気をつけて。 What the fuck? I think she broke it. Ellipses. There was once a saying, in the vast expanse of the universe, the wheel of destiny ceaselessly turns, ensnaring all existence within its grasp. Yet, the truth diverges. The wheel of destiny, grand and pure, remains untainted by mortal affairs. In reality, all things exist only within the penumbra which it casts. Under most circumstances, these shadows suffice, unambiguous to the last detail, for they have to, unless, of course, some extraneous element forces its way in, giving the shadow of the great wheel the greatness that slaughters all a chance. Sorry, I had to read that fast. I don't know how long it was going to be on screen. Just like this very moment. Yippee! Slaughter! Oh, I got possessed. I think. Or teleported? The answer is probably both. The fuck is that shit? The dog! 一体何をするつもり？ここはどこなの？騙さないでくれ。俺たちは海に沈んでる。世界が丸ごと沈んでるんだ。Look at these people with faces. That's crazy. すまない。今は何も言えない。あんたは思う存分恐怖を感じるが。Well, that's ominous. ここにはたくさんの謎があるみたい。セナたちはまだ近くにいるのかな？Oh, it's got a clock. Neat. 仲間たちとはぐれちゃった。私自身に戦えるような力はないし、怪物に気づかれ。おや、これはトラブルが起きたみたいだね。なんて言えばいいかな。これは巡ってくる幸運？それとも逃れられない運命か？あんたはどう思う？Despite the meticulously polished appearance, the strange phantom had an air of opulence about it. Right now, everything was gloomy, dilapidated, and lifeless. Except for the lurking monsters, it was hard to find any other signs of life. However, when the girl was there, she felt she was in a busy street on a summer night, waiting for a friend who was running late. まずいね。あんたも他の人たちみたいに驚きすぎてダメになったの？なんて説明す。うちのことを嘘つきだと思ってる人がいるんだ。気が触れたと思う人もいる。でもうち自身の言葉で表現するなら、
聞くまでもないんじゃない？あんたをナンパするわけないだろ。 Obviously. What do you mean, obviously? まあ、助けてあげてもいいよ。でもわかるうちはね。あ、ねえ、あんた、運命を信じる？そういう生まれた時から存在して、生きてる間に全てを決めて、そして教えて。あんたは信じる？ Do you believe it? I don't know. 何をしようとしてるのかもさっぱりだけど。 Very fair reaction, girl. そんなに暇ならやめて。今うちが話してることは真面目な話と言えないの？後ろを見て、そして目の前を見て。ほら、これがうちの言う運命だ。おそらくあんたは自分がどうしてここに来たのか分かってない。あんたはここで死ぬ。わかるかな？ Damn. That's unfortunate. Considering the skills she possessed, it was clear that silence was not the answer she was looking for. どういうこと？うちが今日出会ったのは命を大事にしないやつばかりだ。最高の機会が目の前にあるのに。機械？もちろん今のあんたの運気は確かにいいとは言えない。でもあんたはちょうど天気を伺うことができて、それを少しいじることでどうかな？うちがその一体何を言ってるの？俺、この怪物たち、まさか。どうやらあんたは面倒な作法が嫌いな人間なんだね。じゃあお手本を直接見せて。 Bitch, what do you want? お客様、お口に合うかはわからないけど、うちは生活感のあるところが好きなんだ。朝雲山に帰らず、霧雨洗濯をなし。琥珀 Okay. 冬を防ぐに足るに、何度無意の核を思わぬ。 But dying. I suppose you don't. Dying isn't enduring. Fire. Let's go with that. There's a thingy. これはさっきの人が持ってたものと同じ。私、今また夢を見てたの？それともこれはあるいは。Gadget. First survival. Check out the gadget you obtained just now. Okay. Okay. The fuck's in here? Okay. Sure. Ah. This'll give me a character dupe for Coralie. And her hammer. Okay. はあ、本当に腹が立つ。あちこち怪物ばかりで人っ子一人いないじゃない。この声はセナ？
Okay, I know there's probably not going to be treasure chests, but my heart wishes to look around and check. Nyom! She'll be fine. She has yo-yos. 一か八かかけてみよう。アストラルリングだよね。もう一人の私がくれたならちゃんと助けて。どのコネクターでもいいから私の前に来て。どのってセナが知ってるコネクターは一人だけで。ナディア、必ず夢追い人、本当に来てくれたんだ。まさかアストラルリングってこんな使い方もできるの？考えすぎ。これはたまたまだよ。やっと片付いたね。夢追い人、そっちは大丈夫？大丈夫。少し前にちょっと危ない目にあったけど。知らない人に？ Some weird blonde lady. うん。相手はこの怪物たちと同じように影の中。どっちかというと私とは同類みたいだね。ここに落ちてからあなたもコラリーたちと。私もだよ。ここに落ちてからずっと怪物に囲まれてて。でもつまりあの黒い物質を抜けた時に。そうみたい。ところであれは一体何なの？私たち一体どうなってるの？この場所すごく不気味だよね。 When is it vampire time? 想像？少なくとも先住民がいるみたいな。列を作って情熱的に私たちを迎えてくれて宴を開いて。 Why would they throw a feast? 私たちがなんだか全然違う存在だって気づいて。待って、まさかここがあなたの故郷なの？それは違うよ。そうだよね。でも確かにここ。 This place seems like a place where there would be a vampire. まるでおじいちゃんやおばあちゃんが話してた。そんな感じかな。私もお母さんから生まれたわけじゃない。それなら Girl suddenly stopped in her tracks and looked around, checking for any あ strange なたの sounds. 勘が正しければ私たちはまだ安全だってこと？だっておじいちゃんやおばあちゃんが住んでた場所でしょ？ She just said she doesn't have parents, so therefore she doesn't have grandparents. 私が適当に考えた例えだよ。厳密に言うとここが自分のもう一つの夢なのか。Sana. それともまあ私がここにいるってことはきっと現実だよね。私も彼女に会いたかったな。私も彼女にいろいろ聞きたいことがある。そうだ、あなたの通信機は？そうみたい。なるほどなるほど。今はこの方法しかなさそうだね。 I don't think she has those either, Al. 私たちで馴染みがないところに来たらまずは知り合いを探すべきだよね。そうだ、あなたを助けた謎の人物もだよ。それはそうだね。これって優れ。じゃあ早速だけどこの辺りで外に通じてる道は一本だけ。Yeah! Box! Oh my god, chat, there's treasure. 張り切って出発。 宝箱は多い方がいいよね。いくよ。宝箱は多い方がいいよね。 I love treasure. Yippee! 前方 Treasure! の敵は私に任せて。 Oh my god, there's a map. Look at that. そういえ
えばあの犬はどうしたのかな。私たちをここに連れてきたのにまた姿を消したよね。こっちに来てからあの犬は私を一目見てすぐにどこかに行った。でも隙間を開ける行動から見ると、もしかしたら押し入ったのは私たちの方？それもあの犬が先に手を出してきたからでしょ。宝箱は多い方がいいよね。セナディア、ターゲットに接近中。 Can I go back up? Will it allow me to do so? 張り切って出発。Eh. Yeah. Follow your character. But why? I created a thing. Come on, let's do this. Treasure. I love treasure. Chat, do you guys love treasure? Cause I sure do. Whee! Yay! I got more Coralies. Da 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 da. Da 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 da. Ugh. Ugh. さっきもこんな感じだったの？そうだよ。運が悪いと起きね。そのまま逃げ。おや？今日はどうしたの？前回のよそ者の来訪から100年くらい経ってるはずだよ。さてと、巡ってくる幸運？それとも逃れられない運？この声は The game said no more looking at her butt. 知り合い？ああ、彼女に助けられたってこと？うん。この怪物たちは彼女にとってShe's like, hey, bye. ねえ、あなたの命の恩人が後ろに下がってるみたいだよ。しかもどんどん下がってく。特殊な戦いの準備って可能性もあるかな。おーい、ぼーっとしてないで。早く逃げないと間に合わないよ。ついてきて。 But I want to collect stuff. ちゃんとついてきて。今日はちょっと特殊だから相手もいつもより厄介なんだ。追いつかれないように気をつけて。厄介って、でもあなたは手を挙げるだけで奴らを全部倒せるんじゃないの？は？それは何年も前のことだよ。あんたって白昼も見やすい体質？今日だけなら確かに何も反論できない。前方の敵は私に任せて。いくよ
Huh. Yay, level up. Oh no, I got hit. Oh, that's terrible. This is crazy. Oh no. Oh no, chat, what'll I do? Bitch, shut the fuck up. I'm getting treasure. I care more about treasure than you, Saws. さてと、ここまで来たら問題。あんたたち、そんなに息切れしてないってことは、結構体力がある方だね。万事順調、万事順調。それはいいけど、あなたは一体何者なの？その様子じゃまだ分かってないんだね。みんなはうちのことを小弱と呼んでる。家はこの近くの琥珀街だよ。黙ったままじっと見つめないで。まあ気にしないで。この人、なぜか今日は私に出会った時もこんな。Entropy recounted the past events which had transpired. 朝雲山に帰らず、霧雨洗濯をなす。琥珀冬を防ぐに足るも、なんぞ無為の覚悟を思わん。実はそれは100年以上前にうちが古書から見つけた半紙だよ。でも時間の問題なんだ。片方は自信満々で自分は石から出てきたばかりだって言うし、もう片方は夢をなんというかそれぞれ独特なところがあるんだね。でも構わないよ。うちはめちゃくちゃなことを受け入れられないわ。待って、2人が言ってた犬ってどんな見た目だった？そう言われてみると、それはでもあれを動かせる人はいないはず。ドニグルがその気になったとしてもできるはずがない。ドニグル？ああ、なんでもないよ。でも人の前だと見た目が少し特殊になるんだ。あんたたちが見たのと同じじゃない。怪しい。I agree, Senna. まあこっちにも事情というものがあるんだ。ところで2人はどうするつもり？もちろんだよ。あなたはここの人だよね。ほら、こっちには夢で不思議な力を手に入れた人や、素性は謎だけど喧嘩が得意そうな人、変わった耳があって私たちと知り合いになってもあなたに。彼女たちの身の安全を確認するのが今の最優先事項だよ。全てがうまくいったらできるだけ早く桜花に戻りたい。だってデータの海の東映っていう視点で言えば、あんたたちの仲間を探すのはいいんだけど、脅かしてるわけじゃない。ここから出られる人は誰もいないし。それはじゃなきゃ活発でじっとしてられないうちが同じ。今入ってくる人もいないって。そうだね。簡単に言うと、とにかくこの場所が存在するのは何かを外に出さず、つまりあんたたちが何度も見たあの黒い影のことさ。ただどうして影なのか、影見ての通りここは荒れ果てたところばかりだ。
神様は扉を閉め、うちも一応顔が広いから。琥珀街？ああ、ここで唯一活気がある場所ってところかな。そうだね。人が多い場所で話を聞くのは効率的だと思う。意見が一致したみたいだね。あ、そうだ、自己紹介がまだだったよね。覚えたよ。あんたは？私のことは夢追い人とでも呼んで。この場所は初めてだから。やめてよ、急にかしこまるなんて。むしろうちはよそ者にも。She casually squatted down, staring inquisitively at a dark shadow not far away. この老朽は退屈で、わずかな特産品も一言や二言で説明できないような影だし。あ、別。老朽影、そういえば。まあまあ考え込まなくていいから。そんなに影が気になるなら行こう行こう。The girl tried to stand up, but instead swayed precariously for seconds, before returning to her previous position, thoroughly frustrated. どうかしたの？ごめん。しゃがんでたせいで足がしびれたみたい。Girl. 支えてもらっていい？変だね。うちも年を取ったのかな。そう言わないで。 We must all try to age gracefully. 遭遇するものだろ。少し No, I want to open this box. 大崩壊が訪れる前は、この老朽は世界でも上位に食い込むような大都会だったんだよ。琥珀街しか話のネタにならない今とは大違いだ。つまりその大崩壊の結果の一つが影なの？ああ、そういうわけでもないよ。むしろその逆かな。張り切って出発！みんなついてきて！Oh, that's a pit. Aight. Huh. ほら見える？正式名称は分野庭園七星月。あ、名前に騙されないで。実際はただの釘でしかないんだ。Seven nails. あ、影をそう言っても間違いじゃないね。でももっ It sounds like they're in a bubble universe in the Sea of Quanta that is quickly 大 dissolving. 崩壊の話を覚えてる？あれはもう100年以上前のことなんだ。わかりやすく。でも法要なら、おのずと泡が多いところと影が多いところがある。そう。影の部分が他のところより多いなら、それを存分に利用してみんなの生活を守ら、運命を変える。You're a silly lady. つまり、一体どういうこと？言っただろ？大崩壊が世界を滅ぼそうとしたけど、うちら、つまり老朽の住人はそれを認めなかった。そう言われても、この世界の泡がどうなってるのかわからないよ。あ、ここって、わかった。あんたは学生だね。うちら琥珀街の人間は100年も閉じ込められてるけど、昔の世界がどんな感じだ？昔は学生というやつらがいたんだろ？毎日学校という場所に行って、いろんな先生に質問して答えを得る。
そういうやつらは根掘り葉掘り聞くのが好きで。She's not a very curious individual, is she? なぜ1年は18ヶ月あるのか、なぜ1ヶ月は37日もあるのか、38日もある月はどうなってるのか、なぜ時計 Well, I can tell you why a year has 18 months. Because it takes 18 months for you to travel around the sun. 18 year months. Months are dependent, are far more arbitrary because they're not actually based entirely around the cycles of the moon, despite the fact that's where month comes from. そう考えると夢追い人は本当に質問好きだよね。じゃあ小雀先生、さっきの運命を変えるって言ったじゃないか。大崩壊に対抗するためだって。あれはあらゆるものを消す大災害だけど、幸い、いや、厳密に言うとそうでもないけど、あんたたちは影と、百聞は一見にしかずっていう。I leave you alone for literally 2 seconds. Like 2 fucking seconds. She's like, oh no, I'm gonna die! And it's like, bitch. 荒涼の夢。名前で言ったら今じゃ知ってる人はそんなにいない。そうだね。影がうちの恐怖を嗅いだと思って。安心して。今みたいなわざとらしいやり方はそんなに多くの敵を引き寄せられない。それにこの老朽では何事も10日交換が重要だ。この影の怪物たちを倒したらあんたたちにも利点がある。Trying to read and fight at the same time gets annoying sometimes. My nose itches. よくやった。さあ夢追い人、老朽カンカン、影それこれを聞け。Heed my command. Oh. Neat. Equip. Okay. いい景色。もう行くの？Give stuff.
pee. Grab this. Okay. I go to the bathroom real quick. ターゲットに接近中。 BRB. Boop.
I think we're gonna actually pause there for today. Okay, I'll grab some of these daily things super quick. No, we don't need to do that one. Because I still have a headache. Yippee! Chat, I love having headaches. They're the best. Damn, that's crazy. So this is a weird one for the battle pass stuff, because normally the battle pass does not end on the patch. It normally ends on like the week after, the weekly reset after. This time it's resetting on the patch because they're restructuring it and how it works. Okay, I'm sorry for the short stream. Like I said, I still have a bit of a headache, but I wanted to stream because I haven't streamed in like 2 weeks or something. But I feel better now, except then a headache came. Oh yeah, I was gonna show you guys, for those of you who haven't seen it. So you guys have seen Helia now. She's getting this new outfit. Yeah! More skin! Woo! It's okay. You know. Yeah. Here, let me do the braid message. And our braid messages, top one sub, bottom one non-sub. We're gonna go raid Haifa. She just started. She's playing some DS1, suffering a great deal. In Izalith. I think she's just chatting right now since she just started. But since Honkai is having maintenance on Wednesday, we will be doing instead some Near Replicant, and then switching back to Honkai on Friday, so we can pull for New Sushang. You can see her face. Her eyes are all different. She's also a Martian princess. We'll pull for New Sushang probably on Friday. But
tomorrow. Wednesday will be near. We're gonna try to get as much as we can done. I don't know that we'll get to ending B, but we can try. It should go a lot faster. Anyways, Discord, Twitter, YouTube, all linked down below. I hope you all have a fantastic tonight, and I will see you Wednesday. Bye!